Hej, witam was bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale, czyli Rise of the Argonauts. I cóż, witam was na ekranie tytułowym, ponieważ chciałbym wam pokazać, że jest dosyć ładny. Już mi coś przyszło na telefon. Okej, a chciałem was tutaj powitać też z tego powodu, że planowałem rozpocząć przynajmniej pierwszy odcinek na padzie. Ale jest to niestety za głośno do tego setupu, który mam teraz. No cóż, to tyle słowem wstępu. Nie chcę wam zabierać więcej czasu w menu, więc zapraszam do intra gry. Życzę miłego seansu. This I vow to you. I will love you forever. In this life and the next. I promise you. Jason. Witam ponownie. Muszę tutaj przyznać, że patrzyłem kątem oka na grę, a też przyszły mi wyniki z badań. Ale chyba chodzi o to, że są po prostu w systemie, bo nie widzę jeszcze, czy był to pozytywny czy negatywny wynik. Po prostu chyba są w systemie. Jeszcze się upewnię i za chwilę zaczynamy. W porządku. W porządku. Na moje oko wszystko w normie, więc... Jak mogę blokować tarczą? Znaczy zabraliśmy mu naszą pierwszą broń, jakąś halabardę. Naciśnij lewy przycisk myszy, aby wykonać zwykły atak lub prawy przycisk myszy, by użyć potężnego, koniuczącego ataku. Okej, ja na tarczę to pewnie ten mocny atak. Ja już kiedyś przeszedłem Rise of the Argonauts, ale to mogło być nawet z, jeżeli nie dekadę, to prawie dekadę temu. A czyli tutaj mamy iść. W ogóle ja miałem... teraz to jest wersja na Steamie, którą sobie kupiłem. Niezły rzut. I wybierzmy miecz.
Fajny. Przypomina troszkę przedświt ze Skyrima. Spacja, aby wykonywać bloki. W porządku. Trochę dziwnie. Shiftem już widzę, że możemy unikać ciosów. I tak, kontynuując, ja miałem wersję bez DRM na płycie, ale nie mogłem jej nigdzie znaleźć. Więc byłem zmuszony kupić jej grę jeszcze raz na Steamie. No miała jakieś problemy, żeby zadziałać, ale już nie pamiętam, jak to rozwiązałem nawet. Tam są wrogowie. O, możemy wskoczyć na balkon. I to nasza jedyna droga. Hop. Skoczy za nami. Okej. Kółko myszy, aby odrzucać od siebie przeciwników za pomocą tarczy. O, i to może się przydać na tarczowników, bo wtedy oni odrzucają też tarczę swoją na bok. A i mocny cios to jest właśnie taki atak i tarczą i mieczem jakby. Ciekawe. Teraz mu zniszczyłem tarczę, więc pewnie tak to trzeba robić. Teraz tylko przeciąłem na pół. Zapomniałem, że takie rzeczy były w tej grze. Jejku. Ja tutaj miałem zapis, uruchomiłem grę, jak próbowałem ją właśnie zmusić się do działania. Chyba był i problem z uruchamianiem, a potem problem z polską wersją. Tutaj nie pójdziemy. To jesteśmy my na tym. Nie, to nie my. To nie była nasza podobizna na tym popiersiu. A, teraz nie możemy wyjąć broni, tylko w czasie walki, najwidoczniej. Albo mogliśmy, tylko przycisk ataku jej nie wyciągał, a jedynka. Unik przed nadchodzącym ciosem za pomocą shiftu. Okej. Ciekawe, czy możemy zaznaczyć sobie wroga, którego chcemy atakować. Póki co nie widzę przycisku, który by za to odpowiadał. Okej, chciałem sprawdzić, czy na pewno się nagrywa, żeby później nie było niespodzianek. Okej, jedynego pokonaliśmy, ten też nie ma tarczy. Zabójca 2, zabiłeś 15 żołnierzy. Teraz nie mam paska zdrowia, ale to chyba za sprawą tego, że jest to samouczek. I spróbujmy. Nie, jednak nie wyciąga broni, więc broń się wyciągła dlatego, że była walka. A to, że klikłem jedynkę, to był zbieg okoliczności. I po tych schodach na górę? Widocznie tak. Z tego co pamiętam, jak przechodziłem tę grę, to bardzo mi się za pierwszym razem podobała. Uratował nas. I teraz mamy następną broń, buławę. Atak specjalny za pomocą Altu i przycisku prawego lub lewego myszy. Głowa młody ciała. Byłem tak zmiażdżyliśmy.
Jakoś to chyba obroniłem tarczą. Tarcze, raczej buława jest o wiele wolniejsza, ale też obrażenia jakie zadaje. Widać to, buława mu się dosłownie rozprysła. W jakiś sposób ona się naładowała? Tutaj mamy jedną drogę. A, tutaj nie przejdziemy, to jest ściana. W porządeczku. Tutaj też. Więc musimy zejść tędy na dół. Nasza kolejna broń. To jest bardziej włócznia. To na początku przypominało halabardę, a to jest zdecydowanie bardziej taka włócznia. Q lub E, aby zmieniać broń. A i teraz mam wszystkie 3. Myślałem, że wymieniłem sobie ten miecz na buławę. Ale nie, mam wszystko. Niech to. Jeszcze nie mam takiej dobrej metody na tych tarczowników. O, bo na początku miałem te ich włócznią halabardę jakby. Na razie najbardziej mi pasuje buława. Najlepiej mi się nią gra. O. I powrotu. Oni są osłabieni, bo już się trzymają za ramię. Więc to chyba oznacza tego, że są już dość mocno poranieni. O, ale tutaj buławą im bardzo szybko niszczy te tarcze. He's a black tongue, Jason. Stay here, Iris. Leave me. You men, go with the king. Nie, tu już nic więcej nie będzie. Ja się skapłem teraz, że miałem wyłączony program do jakby obróbki głosu. Idźmy dalej. Chodzi o program, który przycisza grę w momencie, kiedy mówię. Wykonując kombinację ataku, możesz nacisnąć Q lub E, aby szybko zmienić broń. Niedoczytane końcówki. Ale jednak chwilę zajmuje ta zmiana broni. Nie będzie aż takie płynne combo. Tak, i ten program w momencie, kiedy mówię, przycisza grę i kiedy przestaje mówić i z powrotem ją podgłasza. Włączyłem tą opcję, żeby tam w intrze gry nic nie zagłuszyć. Ale to w programie do montowania sobie to wszystko poustawiam. Super ta buława działa. You're not done here. Follow your wife to the next world.
My mogliśmy teraz uderzać, to nie była ta scenka do końca. Było ciekawe, że pojawiły się ściany wokół nas. I won't let you go. I will find a way. Podejdźmy do tutaj posągów. Czy możemy coś z nimi teraz zrobić? Widocznie nie na ten moment. Tak, tutaj obiecujemy, że jej nie opuścimy i na pewno znajdziemy jakiś sposób na tę zatrutą strzałę. Okej, póki co pozostaje nam wyjść. Did I not do everything you asked of me? Why then? Here, of all places, on your sacred island, I do not accept it. If this is your will, I do not accept it. O, Herakles do nas idzie. Jason, your uncle was looking for you. He wanted to know when you planned to give last rites to Alcime. If I send her spirit to the underworld, I'll never get her back. Get her back? How? I don't know how. I don't have the answers yet, but there must be a way. I wish I had the answers to give you. But perhaps I know someone who could. Someone whose business is answers. The Oracle at Delphi. Delphi? If anyone would know, it would be her. Yes, the Oracle. Master Argos finishes a great ship as we speak. It will serve. Delphi's not easily found, it's said. Does he know the way? I don't know, but I aim to find out. Come, we'll ask him ourselves. Oh, remember, your uncle is ahead in the courtyard. He wanted to speak with you. I told him I'd let you know. I mamy nasz pierwszy cel podróży, aby wybrać się do wyroczni. Upewniając się, czy na pewno wszystko tutaj dobrze się nagrywa. Lepiej zrobić to nawet kilka razy. There you are, Jason. It's good to see you out of that mausoleum. It isn't healthy to linger over the dead, nephew. Jolkos needs its king. Captain Idas has finished his investigation. Petitions await, and we must set a date to give last rites to Alcime. There will be no date for that. What? Jason, I am your uncle, and I care for you.
The will of the gods may be a mystery to us all, but to deny Alcime her last rites is unnatural. Until I'm certain there's no way to bring her back, I will not do it. Bring her back? Alcime is dead. You seek the impossible. Impossible? Orpheus convinced Hades himself to allow his wife to return to the living. Orpheus made a deal with Hades, but he broke it. Eurydice never saw the light of day. But she could have. Orpheus failed, but that does not mean Jason would if given the same chance. I'm going to Delphi, Uncle. I'll find my answers there. This is the despair of grief. You're not thinking clearly. Alcime would not approve. Do not presume to say what she would think, Uncle. Alcime lies in the mausoleum behind me. I speak for her now, and I say she was a daughter of Ares. And if there is any way to bring her back, she would demand I find it. I understand your ardor, Jason, but have you thought this through? Delphi is not found on any map. Find 100 charts, and each will point a different way. I would trust Argos' charts above any other. Hercules and I will go ask him ourselves. Very well. I know better than to argue with you when your mind is set. I will consult our records about the location of Delphi, in case Master Argos doesn't know the way. Thank you, Uncle. Delphi, I pray you find the answers you seek, nephew. I will go to the royal court and maintain some semblance of order there. It's unheard of. Attacking Jolkos? Tutaj chyba będzie kilka osób, z którymi możemy porozmawiać. O, tutaj możemy z szlachcicem. King Jason, my family and I grieve for your loss. I thank you. Some of the other guests and I were discussing the reaction of Mycenae to this tragedy. Do you think Mycenae will seek revenge for the loss of their princess? Mycenae must be told who was responsible. King Lycomedes is no friend to the Black Tongues. You're right, of course. And yet, King Lycomedes is not known for his understanding. I'm curious, King Jason. Why was Alcime's father not present at the wedding? He was occupied, mediating a treaty between neighboring islands. As king of Mycenae and a priest of Ares himself, his presence is enough to ensure peace between rivals. I see. May Hera bless you. Chciałem się upewnić, czy nie ma możliwości włączenia tła napisu, ponieważ czasami są trochę nieczytelne, ale niestety nie znalazłem takiej opcji. Przecież ty tam stałeś przed sekundą. Zeus protect you. And you, Photios. I have a message from Master Argos, sir. He says your ship is nearly finished. It's unheard of. He awaits your inspection aboard the ship itself. Thank you. Was there anything else? You seem troubled today. They are barbarians who worship the old. It's Thano, sir. They don't even acknowledge. My closest friend, and a good servant to you. He was killed in the attack. What's more, he died in my arms, and gave to me his final words, meant for his wife, Agatha. It isn't an easy message to bear, sir, and I've yet to find the resolve to do it. Ja to zrobię. Thano fell beneath my roof. I'll deliver his final words. I don't envy you the task. Ionia would not be so bold as to look What he told me as he lay dying was that he always loved Agatha, even though he was not always faithful. He hoped she would remember him as a good man, if not a perfect one, attacking Jolkos. and find it in her heart to forgive him. You see, not the easiest matter to address. Worship the old gods. It is delicate. I'll give this message to Agatha. Czyli jest to jeszcze trudniejsze do przekazania niż myślałem. Ogólnie ta postać
Trochę teraz przypomina mnie Charlie'ego z Zalubionych. A, którędy teraz? Bold to look westward for conquest. Cóż, możemy tylko tymi drzwiami pójść. O, otwierają nam. Tutaj chyba będziemy mogli chyba się zmierzyć na arenie, z tego co pamiętam. Hail, King Jason. Lieutenant Avarius, how goes the training? Lieutenants Myron and Platon are putting the new recruits through their paces. They're rough, but they'll learn. Powalczmy. Perhaps I could teach them a thing or two. Would you? Listen up, you men. You've a rare honor today. King Jason himself is going to show you how a warrior fights. This is one of our newest recruits, King Jason. Breathe, boy. Can't have you passing out before you started. Don't be nervous. Try your best. Z buławą może miecz lepiej najpierw. Jeżeli dopiero wstąpił, to chciałbym mu przynajmniej głowy nie roztrzaskać. Ale nieźle blokuje i też robi niezłe uniki. Każdy mój cios uniknął. Ten tarczą i mieczem każdy... O, tego nie uniknął. Raczej poddał się. That's how you do it, men. Now you understand why he's the warden. Perhaps the king will show us how to fight against multiple opponents. King Jason? Pewnie, że tak. Of course. Right. You too. Let's make it 3. As you say, my king. You three. Learn from the king. To tym razem może buławę. No ma jakie on... Co to są za bronie? On miał jakąś buławę z bandażem? Dwóch pokonaliśmy. I hope everyone's paying close attention. You all have a lot of work to do. Some of the men were asking about how to deal with a spearman. Perhaps you and Lieutenant Myron can demonstrate. Z przyjemnością. Lieutenant Myron, when you're ready, have some of the recruits join you. The spear offers reach and precision. Watch the king and learn, recruits. Watch how he reacts to my spear. Buławą. Jak inaczej. Jejku, ja cię współczuję rekrutom obrywania z tej buławy. Miałeś niezłą pomoc. You honor us, King Jason. Ida's taught me well, but it's up to all of you to train hard. Another lesson? Against Lieutenant Platon and his mace, perhaps. Buławie. Lieutenant Platon, when you're ready, have some of the recruits join you. The mace is a weapon of deliberate power. You men keep an eye on how King Jason contends with it. Ciekawe, ile takich wyzwań tutaj będzie. Nie ma za dużo czasu na uniknięcie. Well fought, King Jason. We can all learn much from you.
What do you say to one final lesson? My sword could use some practice. No w porządku. Lieutenant Avarius, when you're ready. The sword is quick and agile. Learn from the king and how he responds to my attacks. To też wyciągnę miecz, już nie będę tak... Trzeba tutaj dosyć mocno przewidywać, ponieważ już podczas ataku nie możemy wykonać uniku. Więc nie możemy się zapędzić w aż tak mocne atakowanie, ponieważ nie unikniemy potem ciosów. Chyba że może blokowanie? Nie, blokowanie też potrzebuje czasu. Jeszcze ten został. Co? Myślałem, że padł, bo już się nie bronił. Teraz? Teraz. Głównie od myszy robimy takiego dasha. You're the best warrior on Jolkos, and you have been for some time. This has been an honor for us all, my king. Hail, hail! Hail, hail! Hail, hail! Continue your training. Remember, you fight for Jolkos, so honor her with your effort. Więc wychodzimy tędy. Musimy przeskoczyć przez balkon? Nie. Więc wrócimy. Fajna walka. Tak jak tu samouczek na początku. Bardzo w porządku. O, tędy. Czyli chyba musieliśmy najpierw tam pójść. Tak mi się wydaje, że to było zamknięte. Nie zauważyłem tego przejścia. Ale mogę się mylić. O, statua. Jej tutaj nie było, czyli trochę czasu musiało na pewno minąć. Sir, I'm sorry. We were just talking idly. It's all right. It's just that we've heard so many rumors about what happened. I don't know what to think. The threat is over. The danger is past. As for who is responsible and why it happened, leave that to myself. Of course, sir. It's a comfort to hear that from our warden. Tutaj jest strażnik. Patras. Hail, sire. Guard Pathrus, what troubles you? Grief, my king, for your loss and for mine. My younger brother Timaeus was killed in the attack. Timaeus was your brother? He leapt in front of me and took an assassin's arrow. He died in valor. His ambition went beyond a noble death. Captain Idas had just promoted him to be the guard's standard bearer. And now this. How can I face my father with such news? Timaeus died for me. It's my responsibility to tell your father. You do that for me? Speak to my father, Mnason, at his farm? Yes. But there is something you must do. Guard Pathrus. See that the spear of the Yulkin standard bearer is sent to your father in honor of Timaeus' sacrifice. Such an honor would no doubt ease his suffering. My thanks to you, King Jason. To był ten, który nas uratował na początku. To należy mu się uhonorowanie i to. I to bardzo, bardzo. Tutaj jeszcze mamy jakichś szlachciców. Porozmawiajmy z nimi.
I thank you both. Captain Idas is finishing his investigation. We'll know more then. Gentlemen, if you'll excuse me. Nie mistrz szlachcice. The gods must be propitiated. There's no doubt this is a sign of their anger. A teraz sobie rozmawiają, tylko ze mną na midzi muszą. This is where I first met Alcime. When you were children? Yes. Her father, King Lycomedes, left her in the care of my father while he was at war. 10 years she lived here. Alcime, come back! She is willful, King. You must watch her carefully. She'll be safe here, Lycomedes. Indeed. No one knows. Not even my advisors. Alcime! Are you spying? Here, Father. I see you've met young Jason. King Lycomedes, sir. Jason, a word of advice. I know my daughter. You're going to have to keep your wits about you. Come, Hercules. Bardzo przyjemne. Musi samochód przejeżdżać. Bardzo przyjemne udziękowienie jest w tej grze. Nie możemy sprawdzić, czy jest ta tu, ale przypomina trochę tego naszego wujka. Chociaż już szczerze naprawdę nie wiem, kto to może być. Tutaj chyba z nikim nie porozmawiamy. Tutaj ktoś jest. King Jason. Elpis, I didn't know you were among the injured. Oh, it was nothing. I'm recovered mostly. It's just my poor parents. What do you mean? My parents don't know what happened to me, nor do I want them to. They're old and in ill health. Why let them worry? Could you tell them I'm well? That I've just been too busy to see them? Nie ma sensu ich martwić. Of course. Why burden them? I knew you'd understand. Rest now, Elpis. I'll speak to your parents. Możemy być tutaj takim rygorystycznym władcą, takim, co patrzy na wszystkich z góry i pluje po głowach. Ale to jakoś nie w moim stylu. What a view! You can see for miles here. Tu dookoła woda póki co. To co? All of them. Ołtarz. The sacrifices of those who died in defense of this land will never be forgotten. Be proud of your men and women, your sons and daughters, your kin. They honored their vows. May we give as much to honor our own. Fajnie, że mogliśmy wygłosić jakieś przemówienie. Tutaj możemy pójść, ale tam też była ścieżka. To on ją ocalił, czyli kto? Chyba nie mówią on o królu, co nie? Czyli mamy przejście i tutaj, i tutaj.
I którędy teraz? Hail, King Jason. Captain Idas, how are you feeling? Better, my king. My pride was injured more than anything. Was a time those Ionian dogs wouldn't have had a chance. You fought bravely, my friend. The odds were great. I've got 3 things for your attention, Jason. First, we have the results from our investigation of the attack. Second, I've just received a report of a disturbance in the village. And lastly, there's a private matter I would discuss with you. Najpierw wyniki śledztwa. Let's hear the investigation report. I'm afraid it's both disturbing and disappointing. What's the disturbing part? The assassin bore all the markings of a Black Tongue. His dress, his weapons, his tattoos, and of course, his marksmanship. Jason, I went to that balcony. There's not a bowman in Greece who could have made that shot. Disturbing indeed. And the disappointing part? We still don't know why he came. The Ionians, that's easy. They're mercenaries. They came for plunder. But why Alcime was targeted? What anyone could have hoped to gain from it? We've learned nothing. The Ionians. Are we sure they were nothing more than hired mercenaries? As far as we can tell. We traced this particular band back to Ithaca. They were there about a month ago to reprovision. Our sources say they spoke there of a new job they'd just been hired for. A well-paying job. Idas, what do you know of the Black Tongues? Just the common rumors, really. They're a cult that worships the dark titaness Hecate. Like the Ionians, they place the old gods above Olympus. For centuries, the Black Tongues were the most feared assassins in Greece. I don't know if you remember, but when you were a boy, Alcime's father, King Lycomedes, waged a war against the cult. Until this attack, everyone thought he had eradicated them. Apparently not. To mogła być motywacja. Teraz nie podaję w wiosce, a na końcu sprawę prywatną, żeby na spokojnie o niej porozmawiać. What is this report of trouble in the village? Apparently, Zeno of Thessaloniki has arrived on Jolkos. His brother Menander fell during the attack. Yes. I heard he was among the guests who were killed. As you can imagine, Zeno is none too pleased. Thessaloniki has never been a friendly neighbor. Those cheese-eaters have been jealous of Zeus's favor for as long as anyone can remember. I remember this Zeno. Loud, arrogant sort. Fancies himself a general. Aye. Well, he's down in the village shouting at anyone who will listen, demanding compensation for his brother. He's got a couple of men with him, and the guard who made the report says there was a witch with him as well. Wiedźmie? I sprawa prywatna? O co chodzi? What is this private matter, Idas? You know you may speak freely with me. Yes, well, it's time for me to step down, Jason. I'm not the man I once was. This attack made me realize I've grown old. I can't ask men to fight for me when I can't fight for them. More than any man in Jolkos. You've earned the right to choose when your time has come. I've got 3 men in mind who could do the job. The sooner you make your choice, the sooner I can start training them to take my place. Może jemu pozostawimy ten wybór? Ale zobaczę, może jeszcze będę mógł oddać mu tę decyzję.
Let's see the men who would attempt to replace you. Lieutenants Evarius, Myron, and Platon, step forward. These three are equal in rank and seniority. I believe all three could do the job. Lieutenant Evarius, speak your case. I am Evarius, son of a farmer from the plains. I've known no other captain than Idus. If chosen, I will strive to lead as he does. Honor and sacrifice will be the hallmark of your guard. Tell me, Evarius, how would you defend the palace? I would do as Idus did. Spread the guard throughout to spot any attack as soon as possible. What do you think of your fellow lieutenants? Both are dedicated in their own way. I'll speak no ill of them. No, ten wydaje mi się w porządku. Ewariasz. Posłuchajmy rady. Czy ona jest ogólna? What is your counsel, uncle? From what I know, each of these men is capable. I'll tell you how we chose in the old days. We counted their scars and picked the one who had the most. In this case, that would be Evarius. Ja też bym na razie na niego stawiał, ale jeszcze przesłuchajmy innych. O, tak by było dosyć niesprawiedliwie. Lieutenant Platon, speak. Platon, born a fisherman, but destined to be captain. King Jason, your guards have grown complacent. It's time to make a clean start, break them down, and build them up again. Instill discipline. Discipline without strategy only goes so far, Platon. How would you defend the palace? To start, I'd have the guards off their asses and out scouring the island for the next threat. Those that must be here should be stationed in the royal court, the natural defensive point. What do you think of your companions? They mean well, I suppose, but they don't have the balls to do what must be done. No offense. Ten mi nie pasuje. Lieutenant Myron, make your claim. My name is Myron. I come from a family of shepherds. For 3 years, I've led the night watch. Far too many died in the attack. It must not happen again. The guard could not survive another blow. Let's hear how you would defend the palace, Myron. Pull back the guard to the palace's living quarters, where the most people are. Important officials, yourself, Master Pelias, should have bodyguards at all times. What do you think of your companions? Dedicated, but reckless. In times such as these, we must be cautious. I've made my decision. Who will it be then? Myślę, że Ewariasz. Lieutenant Evarius, I name you captain of the guard. It is my wish that you strive to lead as Captain Idus has led. Nobly, honorably, and with dedication. May you always be first in battle and last to stand in our defense. It will be my honor. May the leadership of Idus live on through me. All three of you, I am grateful the guard has men of your quality. Dismissed. I thank you, Jason. I'm sure my wife, Cipriana, will thank you too. After a few months with you around all day, she may change her tune. I'd like to go tell her the news. Of course. Let's finish our business, then you can go to the village. Skończyliśmy już. To be safe, let's keep the watch doubled, Idus. As you say, Jason. Szkoda, że nie mogliśmy poznać jego dodania.
Ale to była osoba, która najbardziej go szanowała, więc mam nadzieję, że dobrze wybrałem. Pozostali albo mieli takie dektatorskie podejście. A to? Herma. Here did Jolkos, favored of Zeus, defeat the giant Typhor to claim these lands. Jolkos vowed that he and his descendants would forever honor Zeus and protect his sacred island. And so was founded the kingdom of Jolkos. Reszta nie wypowiadała się jakimś dużym szacunkiem o pozostałych. I też ich plany były takie, że a to będziemy najbardziej bronić tych najważniejszych, albo ogólnie ruszyć w tyłek i przeszukać wyspę, a zostawić zamek z taką słabszą obroną. On miał ale Wariusz miał taki plan, żeby rozstawić po prostu jakoś rozsądnie żołnierzy po zamku. Czy po pałacu, czy ogólnie. Zobaczmy tutaj. Co mamy w tym miejscu? Aha, wróciliśmy do początku. Okej, więc niepotrzebnie tutaj przechodziliśmy, ale chciałem sprawdzić, co tutaj jest. Bardzo ładnie wygląda ten pałac, tak przy okazji. Często tutaj są takie nie wiem jak to nazwać, takie wodospady. Czyli schodzimy do wioski. Fajne jest to, że otwierają nam drzwi. Your palace would be at home among the great houses of Athens or Mycenae. Jest na pewno bardzo ładny. Nie instalowałem żadnych modyfikacji polepszających grafikę. Tutaj czasami pewnie można zauważyć, że gra jest już dosyć leciwa. Jeżeli chodzi o samą... Chociaż... Jeżeli chodzi o technologię, na pewno się zestarzała. Ale za sprawą swojego stylu artystycznego wygląda ładnie. Again, Jason. Watch your form. Should I have Alcime show you? Alcime? I'll do it. He forgets I'm a daughter of Ares, Captain Idas. How can I, when you so often remind me? I think he's distracted. I wonder what's got his attention. Perhaps he'll tell us. All this talking, that's what. Ale był nerwowy za młodzika. Kto to jest? Welcome, King Jason. May the blessings of Apollo's light shine upon you. What can Pandora, a humble fortune teller and follower of the sun god, do for you? What type of fortunes do you tell? I ask a person questions about their relationships with their fellow man. Then I interpret their responses and align them with the constellations of the stars. Posłuchajmy przepowiedni. Let's see what fortune you can see. A man's most difficult choices involve the relationships he has with others. Which of these relationships shall we explore first? Pojedziemy po kolei. Obowiązek.
Duty to king and country. Let us speak of that. You are a scout in a king's army. A neighboring kingdom threatens your border. A fragile treaty keeps the peace, and you have orders to honor it. On patrol, you spot a soldier from the opposing kingdom hurriedly racing back to his side of the border. From where he was on your side, you see a scratched pattern on the ground, a signal for an invading force. What do you do? I would observe the marks the enemy soldier had made to interpret their exact intent. Only then would I decide my next course of action. Your answer is guided by the constellation Pygmalion, the sculptor. Of what shall we speak of next? To przypomina troszkę początek Morrowinda. Też tam były pytania co do gwiazdy do zbioru. Let's speak of my fellow men. You are a shepherd. You suspect a neighbor who is neither kin nor friend of opening your gate and grazing his flocks on your land. This shepherd's pastures lie between yours and the great forest. The wolves have been emerging from the forest in force this year and have claimed many of his flock. The wolves have spared your sheep while they grow fat on his. What do you do? Pracujmy razem z nim. Powinien najpierw zapytać, czy pomóż mu? Ale pracujmy razem z nim. I'd recognize that I benefit at his expense. He serves as a buffer between my sheep and the wolves. I would suggest that we work together to solve the problem. I feel the sway of the constellation Libra, the scales, in your answer. Of what shall we speak of next? Przyjaźń? Speak of friendship, the bonds between comrades. You are a poor guard, as is your closest friend. You learn that someone has stolen the devotional offerings from the local temple. You discover it was your friend who did this. His wife is very sick and requires medicine he cannot afford. He offers to split the money with you if you keep his secret. A large reward and a likely promotion await you if you arrest him. What do you do? Pozwólmy mu to zatrzymać. I would let him keep all the money. He's my friend and he has need. The temple be damned. Here, I sense the stars of the constellation Lupus, the wolf, in your response. Now we have only the matter of family to discuss. 2 suitors vie for your daughter's hand. One is a prince who will lift your entire family in stature and wealth, but your daughter doesn't love him. The other is a lowly farmer whose land is poor, but whose heart is rich with your daughter's love. If she marries the prince, there will be peace for 100 years, but she will live a short and unhappy life. If she marries the farmer, she will live long and happily, but the land will be plunged into brutal warfare. To whom do you give your blessing? Kogokolwiek wybierze. I would give my blessing to whomever my daughter chooses as her husband. I would trust in her judgment and support her happiness. In this matter, your answer aligns with the constellation Pygmalion, the sculptor. So, Pandora, what fortune do you read in my responses? In fulfilling your duties, you believe that reason and sound thinking must be the basis of all decisions. In society, the common good is the highest goal.
You believe people should work together to solve their collective problems. The bonds of friendship run deep with you. For friends in need, there is nothing you wouldn't do. You would honor your family, and yet you would treat a stranger with equal respect and hospitality. Your dominant constellation is Pygmalion, the sculptor. Wherever your path leads, you will walk nobly, and you will learn from your journey. Your choices have shed much light on the man who stands before me. I hope you have found my humble fortune illuminating in some small way. I did. Thank you. Does Apollo grant you the gift of foresight? Is that why you're a fortune teller? I'm certainly not an oracle or even a seer, but I have some knowledge of the stars and their influence on men. And besides prophecy, why else do you follow Apollo? Oh, Apollo rules over much more than that. He is the sun god, he who commands the sun. Civilization, music, and order. All of these are noble things. What of Apollo's virtues? Do they have an effect on your work? Nobility of purpose, a studious and open mind, compassion. These are the virtues I strive to uphold. There is a reason good men ask Apollo to bless their shields. He favors those whose purpose is true and who fight only to defend what's noble and right. I must be going, Pandora. Be well. Apollo bless you. Bardzo fajne podsumowanie było tych odpowiedzi co do przepowiedni. O, co tutaj mamy? Here, Diaphanes, renowned architect, was shown by Apollo the temple and palace he was to build. As he gazed up at the cliffs, he was blinded by a beam of light. Shielding his eyes, he saw the outline of ghostly buildings high above. And thus the palace of the kings of Jolkos was built to honor the vision he had been given. Myślę, że w tym miejscu zakończymy ten odcinek, a w następnym wybierzemy się do wioski. Pamiętam, że tam jest wioska, ponieważ sobie uruchomiłem grę właśnie jakiś czas temu, żeby ją zmusić do działania, tak jak powiedziałem. Cóż, mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba, że ten odcinek wam się spodobał i chciałbym was bardzo zaprosić na kolejny. A tymczasem życzę wam miłego dnia i do zobaczenia. Cześć!